origin of the Kora is surrounded in legend and many folklore, with many different stories about when it came into existence. The Kora is just one instrument used within the Jali families of the Mandinka tribe people in West Africa, found in Guinea, Mali, Senegal, and the Gambia. The Kora is just an instrument, like I said, but represent a whole culture and tradition of a particular tribe in West Africa. Now, the Kora is played and taught across the globe, mainly in Europe. One of its players are white Europeans, which may, of course, not be expected by where it is actually originated from. However, one of its amazing players is Stuttgart-born bass music entrepreneur, singer, songwriter, and instrumentalist. Stefan Charisius is my guest today on this edition of Nyimas Bantaba. Also joining me via Zoom is a music consultant and manager to the Sangaranga music band in the Gambia, West Africa. Ahmed Tijan is joining us. Together, we will be looking at the topic German music and songs on the African Kora instrument. Stay tuned. Zum Offen und Gefühls- und Sinnesebenes, für das Wohlbefinden und für den inneren Frieden gespielt, ob Blues, Jazz, Swing und die Popmusik bedient bis heute. Der auf der Kora entwickelt Melodien. Die Schönheit des Klangs lässt eine eigene, entspannte Welt entstehen. Herzlich willkommen zu Nyimas Bantaba. Mein Name ist Nyima Jadama. Ich freue mich sehr, zusammen mit euch, mit meiner Gäste, der extra aus Baden-Württemberg, Stuttgart, nach Berlin gereist. Stefan Charisius, einer der weißen afrikanischen Kora-Instrumentspieler in Europa und auf Zoom aus Gambia, Westafrika, ist Musikkonsultant und Manager Ahmed Tijan. Herzlich willkommen, Herren. Herzlich willkommen zu Nyimas Bantaba auf ALEX Studio. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank. Ich durfte euch meine Gäste vorstellen. Stefan Charisius komponiert Musik und Lieder auf der Kora, der 21-seitigen Steakhafer Westafrika. Er gehört zu den wenigen Europäern, die dieses Instrument rhythmisch komplex und doch fließend, solistisch und in verschiedenen Formationen erklingen lassen. Die ausgebildete Diplom-Sprecherzieher kommt von der Bühnenmenschen Charisius zu gut. Er moderiert, erzählt, hält Lesungen, singt und rezitiert zu seiner Kora-Musik. Herzlich willkommen, Stefan, zu Nyimas Bantaba. Ich freue mich wirklich. Hallo, Nyima Bantaba, wunderbar. Nyima Jadama. Ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Und auch gestern nach der Preisverleihung
jetzt natürlich nochmal sehr viel mehr geehrt, so eine Person wie dir zu begegnen. Ja. Ich freue mich wirklich, dich dabei hier zu haben. Also das Nyimas Bantaba, das Konzept ist nicht nur über Migration und Integration zu sprechen, sondern auch, wie wir kulturell im Austausch kommen können. Und ich glaube, das ist sehr besonders. Heute haben wir zum ersten Mal so einen Live-Auftritt auch während der Diskussion zu haben. Aber das Kora, wie ich gesagt habe, das ist typisch afrikanisch, typisch westafrikanisch. Und für uns zum Beispiel, das Schwarze, die das gehört, kennt das nicht, wenn eine weiße Person das spielt. Ich bin neugierig, wie bist du daran gekommen? Warum? Warum so weit? Warum so weit gereist? Also es waren tatsächlich Musiker aus dem Senegal, die aus Berlin nach Stuttgart kamen und einen Workshop gegeben haben in Tanzen und Trommeln. Und ich habe gemerkt, wie gut es mir tut, also mir als Performing Artist aus Deutschland, diese Bewegungen und diesen Ausgleich und diese Energie. Und dann hatte ich auf jeden Fall das Bedürfnis, das in mein Leben zu integrieren. So wie andere Yoga integrieren, mache ich afrikanisch tanzen, trommeln. Und das war mein Plan. Das bin ich zum Senegal, das war 1995. Und bin aber aus dem Senegal, Französisch sprechend, doch sehr schnell dann in das etwas entspanntere und ruhigere und mir näherliegende Gambia gekommen, wo dann dieses Instrument auftauchte. Und zwar auf dem Dorf, auf dem ich 3 Wochen lebte. Der Dorfälteste, der Marabu, mich bei der Hand nahm und sagte, komm mit, ich zeige dir noch den Musiker. Und der lebt im Nachbardorf und der saß da vor seiner Hütte mit dieser Kora, so wie ich jetzt hier sitze, so entspannt und spielt so eine Engelsmusik. Und ich sagte mir, das will ich tun, das wird mein Leben sein. Das will ich tun, das wird mein Leben sein. Also in Bezug zum Beispiel auf Migration, wenn wir hier eingewandert, wir entscheiden manchmal nicht, dass das will ich tun. Wenn ich in Deutschland bin, das will ich machen, das wird mein Leben, ich meine, in Bezug zur Integration. Und es ist auch interessant zu sehen, eine Deutsche auch in Afrika sich integrieren, vielleicht nicht über das Leben, sondern ein Instrument. Ja, das interessiert mich. Aber trotzdem, du bist aus einer musikalischen Familie aufgewachsen, spielst klassisches Klavier und hast eine Gesangsausbildung, Veranstaltungen, Konzerten in Musikern aus vielen Kulturen und aus Afrika auch gemacht. Was interessiert dich daran, also wie ich gesagt habe, so weit zu gehen? Du hast dich nicht nur integrieren, sondern auch weiter Konzerte zu machen, weiter, weiß ich nicht, Kooperationen dort zu machen. Ja, das ist ein interessanter Punkt, als europäischer Musiker oder überhaupt einfach Musiker in dieser Welt irgendwie zu sehen, wo kommt diese Musik her, die wir hier spielen? Was ist denn der Ursprung von diesem Blues, Jazz, Rock, Pop, Disco, Hip-Hop, Techno? Wo kommen diese ganzen Beats denn her? Sind die einfach im Rechner und ich kann die abrufen? Oder gibt es da irgendwo eine Kultur dazu, die das hervorgebracht hat? Und dann wird relativ schnell klar, ja, diese Kultur sitzt in Westafrika. Das sind die Menschen, die uns diese Freude und diese Happiness für unser Amüsement quasi entwickelt haben, über Jahrhunderte hin, in unglaublichen, kulturellen Prozessen. Das ist ja ein kultureller Prozess. Wie kommt die Trommel als erstmal Telefon von Dorf zu Dorf, Nachrichten zu übermitteln? Wie kommt es dann dazu, dass es plötzlich dann so eine Tanztrommelmusik wird? Wie wird die Feldarbeit in einem Lied einfacher und in dem synchronen Arbeiten eben auch für jeden Einzelnen einfacher und plötzlich entstehen Konzerte mit der Bewegung und den Rhythmen der Arbeit. Das sind Dinge, die ich beobachtet habe und die mir sehr, sehr viel Inspiration gebracht haben über den künstlerischen Umgang mit, im Grunde genommen, unserer Pop- und Disco-Musik. Ja. Okay. Vielen Dank für diese Erzählung. So Ahmed, I'm sure you'll be like wondering, okay, what are they talking about? So the concept of Nyimas Bantaba is actually in 2 different languages, that is German and English. We want to give benefit to both our
German and English audience, because I mean it has a lot to do with migration, and most of the migrants, especially those that just arriving, do not speak the language, so we have to improvise at some point. So before I go to you, usually I will summarize a bit. So what we just talked about is to introduce Stefan, his music, and ask him why he went this far to West Africa to learn the Kora. I mean a German, a white person who does that. So this is actually what he is talking about, and his background coming from a music family. Thank you very much, Ahmed, for joining us all the way from Gambia, taking your time. Now, my first question is with Stefan. So you were here because of the connection that you got to with Stefan. I want to know, how did your band get in connection to Stefan? I mean, what projects are you guys working on? How did it all started? Okay, hello, I'm greeting everyone, greeting all the viewers. I'm a DJ all the way from the Gambia, music consultant, manager, business developer. Yes, Stefan is a special person. The connection started with my artist, Jali, where they met in Germany some time ago. And you know, music has no boundaries. And Stefan is playing an instrument that is from the Gambia, which which plays a big role in Jalimadi's music. So seeing Stefan playing the Kora was an easy thing to connect with him, because this is two different people from two different backgrounds, from Germany, Europe, and Africa. Seeing a European man playing the Kora, like, that was an amazing thing. So that's how it is started. They start building up songs, start working on an album, which is an international album where we'll mix our sound with the European sound, and with the local instrument that is the Kora, which we hope to finish anytime soon. Yeah, okay, so like you said, the Kora is special, but more special if a white person is playing it. So I was wondering, what actually impresses you and your band to keep the relationship going? Okay, first of all, Stefan, he's very well talented, and he knows what he is doing, and he is very professional as well. In this music business, it's very important when you're connecting with people, connect with people that knows what they're doing, that understand what they're doing, and people that are professional. So these are the criteria that we see in Stefan, and by seeing a white man also playing the Kora, we believe bringing that connection together is going to send a very good message to the world that Africa, Europe, everyone, we all should be, we can be together. We can do so many things together without having any issues and all that. So it's all about connecting Africa and Europe. Connecting Africa and Europe. Stefan, ich habe mich gefragt, welche Art von Feedback erhaltest du normalerweise, wenn du als weißer Chorspieler in einer dominierenden schwarzen Community spielst oder auch mit weißen Leuten zusammen? Was fühlst du dich oder was für ein Feedback hast du? Also der Unterschied ist natürlich groß, ob mich Weiße mit der Kora spielen hören und sagen so, wow, wie kommst du zu dem Instrument, und ist ja spannend und es klingt ja wie unsere Musik, eigentlich eher so im Mittelalter, und es ist aber so angenehm und es ist schöne Musik. Und ein Afrikaner, der halt wirklich die meisten einfach gleich in ihrer Kindheit sind und in den ganzen Gefühlen von der Musik und von der Kultur, in der sie aufgewachsen sind. Das heißt, die Lieder und der Klang allein von der Kora bringt afrikanische, also zumindest auf jeden Fall aus Westafrika, die Menschen sofort in ein ganz großes Heimatgefühl. Das ist interessant. Und noch was heute besonders macht, ist, dass du bist so typisch afrikanisch heute gekleidet. Es ist Freitag, ja, aber das ist, was ein Chorspieler wird so aussehen würden, ja? Warum so?
Also das war auch einer der Dinge, die ich natürlich lernen oder auch verstanden habe. Wenn ich in einem Land wie in Westafrika unterwegs bin, dann ist es gut, mir genau anzuschauen, wie bewegen sich die Menschen da in der Öffentlichkeit, wie kann ich mich da bewegen, dass ich schnell einer von ihnen werde. Und das ist unter anderem natürlich die Kleidung. Ich habe lange Hosen an in einem Land, wo Islam einfach auf der Straße gelebt wird. Und ich habe am Freitag eine besondere Festtagskleidung an. Es sind ganz bestimmte Sachen, die ich dort einfach gelernt habe zu respektieren und zu akzeptieren. Das ist hier in der Öffentlichkeit angesagt und dann tue ich gut daran, mich daran zu halten. Super, that's amazed me a lot. So Ahmed, I was Yes. just asking him about the feedbacks that he has playing as a white person, the Kora instrument within the white public as well as the black community, and as well dressing exactly like a typical African. Like this really amazed me. So Ahmed, you made mention of the cultural exchange in music, which is important and relevant to you. How important is this to your music journey, being a music consultant and a manager, let's say, for the artists that you are managing? Oh, okay. First, it is the visibility. The visibility first. That is being able to sell our product outside the world, because we have a very rich culture, and we have a whole country and music to sell outside there. So through this, we've been able to, export our culture to the outside world. So it's been good. It's been good because it's been opening a lot of doors for us, which is definitely bringing a lot of improvement and a lot of good things to the team. Yeah, it's opened a lot of doors. It opens doors. It opened different doors for us. And I hope it's doing impact, as you said, it's bringing impact. Stefan, Yes. Ja. du bist vor ein paar Jahren, oder weiß es nicht, so ein Decade in Guinea, Westafrika. Also dort hast du eine Spenderkampagne aufgerufen. Was war das Grund? Also das ist lange her, ja, du musst wirklich überlegen. Ja, das war 2017. Ich hatte von meinen ganzen Musikern, mit denen ich hier arbeite, aus Guinea, eben viel gehört über die Arbeit von einem bestimmten Präsidenten, Alpha Condé. Und zwar, dass er als erster Präsident in Guinea es schafft, Wasserkraftwerke und die Schulen und die Straßen zu verbessern, weil er das Geld, was über diesen unglaublichen Output von dem Land, nämlich über die Ressourcen, da reinkam, auch umzusetzen und im Land zu halten. Er wurde dann auch Präsident der ganzen westafrikanischen Staaten und hat sich relativ deutlich und schön geäußert über die Situation mit den Flüchtlingen und hat dann wirklich große Aufrufe gestartet und gesagt, liebe afrikanische Bevölkerung und liebe Flüchtenden, ihr werdet nach Europa ihr werdet euer ganzes Hab und Gut ausgeben, um nach Europa zu kommen. Ihr werdet dort 3 Jahre in einem Container sitzen, mehr oder weniger frieren oder nicht. Ihr werdet nicht arbeiten können. Ihr werdet dann nach 3 Jahren in den meisten Fällen einfach wieder zurückgebracht nach Afrika. Und das ist es nicht wert. Investiert euer Geld, bevor ihr es ausgebt, um nach Europa zu kommen, hier im Land, schließt euch zusammen und macht kleine Business auf. Einen kleinen Laden, eine kleine Schneiderei, das ist schnell gemacht, aber nach Europa zu fahren und da drüben im Container zu sitzen, ist sinnlos. Und das fand ich, das waren in der Zeit, wo diese ganze Flüchtlingswelle sich quasi hier so richtig ausgebreitet hat, war das für mich eine ganz starke und große Aussage. Ich wollte die Arbeit, diesen Aspekt von diesem Präsidenten, wollte ich unbedingt unterstützen und habe damit angefangen. Wir haben einen Song gemacht über ihn. Alpha Condé, ja, eine Hommage an Alpha Condé, der ist auch im Internet mit einem schönen Video, YouTube-Hommage an Alpha Condé, und das war das Thema, und auch mit meinen ganzen guineischen Musikern, so dazu
partizipieren. Also das war, ja. Interessant. Also, ja, das war vor ein paar Jahren, aber du beschäftigst dich immer noch auf das Land Westafrika mit deiner Musik, mit deinen Projekten und so weiter. Wir werden über dein Projekt in Gambia sprechen. Aber bevor das, diese Dundung Puppet, das interessiert mich auch. Und die Dundung Puppet wurde geschafft, um Menschen aus der ganzen Welt zu fantasvolle Kreative zu inspirieren. Welche Auswirkungen hat das bisher auf das Ziel? Habt ihr das irgendwie erreicht? Weil, ja, wahrscheinlich ganz Europa rumzureisen, aber seid ihr weitergekommen zu anderen Ländern? Also wir sind Dundu. Dundu, D-U-N-D-U, ist einmal Dundumba, ist die Basstrommel, die den Tanz so richtig heiß macht aus Westafrika, und Du und Du in Deutsch ist eine Abkürzung für Du und Du. Also für das Miteinander. Gemeinsam was Größeres bewegen, sharing the light, das ist eine große 5 Meter Lichtgestalt, die von 5 Leuten bewegt wird. Das heißt, es entsteht quasi hier eine ganz spezielle Kommunikation, die sich dann auf den Betrachter auch überträgt, als eine große Möglichkeit und eine Freiheit in der Kunst, was zu tun, was man sonst im Leben nicht so einfach erhält. Das Mehr an den synchronen Arbeiten, die Mehrenergie, die entsteht, wenn wir uns zusammenschließen. Und das ist also, da ist sehr viel afrikanisches Wissen schon in diesem Projekt drin. Und ich würde sagen, wir waren also weltweit mit diesem Projekt unterwegs. Die Kora macht die Atmosphäre, die schafft sozusagen den Raum, in dem diese Puppe lebt. Eine große 5 Meter Lichtgestalt mit afrikanischer Ursprungsmusik, aber eben in meiner Art, wie ich die Musik auch spiele. Es ist jetzt ja nicht nur traditionell westafrikanisch, sondern es sind sehr viele europäische Elemente mit drin, vor allem auch Effekte und Echos, sodass die Musik sich für unsere Hörgewohnheiten noch mehr öffnet. Also die Dundu-Puppe ist ein sehr wichtiges, strahlendes, positives Projekt, was der Welt Ursprünge afrikanischer Kultur näher bringt, für mich. Weil dieses gemeinsam was Größeres bewegen, das Zusammenschließen, um das Leben zu meistern, um irgendwas zu erreichen, um auch die Lebensfreude zu vergrößern, das ist uns gelungen, und es gelingt uns in Asien, in Dubai, in Amerika, egal wo wir hinkommen, Südamerika, überall. Die Menschen verstehen sofort, hier geht's um viel Freude, viel Energie. Wow, viele Freude, viele Energie. Und Ahmed, so he was just talking about the concept of the Dundum puppet, right? So you know how this thing is bringing a lot of relationship, energy, and so on to the continent that they are traveling. Although I'm not sure you guys have been thus far to Gambia, but then, Ahmed, I wanted to know, like, speaking of the energy, what kind of energy is the international market bringing, or let's say interest, to the continent, or specific in Gambia? Very few are interested perhaps to invest musically in countries like Gambia, one of the smallest, if not the smallest, in West Africa. So how is I don't know how to put it. How is the energy? Are you having more interest of such? Nyima, I did not get you that question clearly. I mean, are you having other interest? Let's say we are talking in general, the Gambian music. How is the international markets respond? Are artists and musicians and producers interested in the market? If yes or no, how do you intend to go by this? Okay, yes, the music from the continent, it's been consumed a lot in the West lately because of the Afrobeat, the culture, and the different instrument that we fuse in it. So it is definitely selling in the West.
And from where we're from the Gambia, which is a very tiny country from West Africa, we find it very difficult traveling to the West because we have a lot of demand throughout the year. Like we have people from the West that invite us, that want us to go and play, but it is always a problem getting a visa, an appointment. You will go with a band and they will give one, reject the rest. So this is one of those things that we are facing in order to go out there to sell our music. But it's definitely working out there because it's being consumed out there because a lot of big platforms are already set up out there. So I mean, usually you talk to artists and they be like, we need X, Y, Z, we need that and all that. And still you want, I know, I mean, the Afrobeat has hijacked, it's taking over, and I am glad that Nigerians are just doing the Nigerian thing. Afrobeat is really something else. But I'm like, what fails in the market? Do you need anything that would be like, okay, we need this to really get there from the Gambian perspective, let's say, because, I mean, Afrobeat is there, Nigeria is there already. We're not talking about them. Okay. Yes, Afrobeat is there, but Afrobeat is not owned by Nigeria. They are the one that dominated it, but it's not owned by Nigeria. It's African music. It's African music generally. Okay, for Gambia, we definitely we need to have a music school, and we need to set up more platforms where the young people will come and showcase their talents, and some professional studios and professional live instruments set up. These are things that we are definitely lacking here. We have the talents, but the materials to materialize this talent, this is what we are lacking somewhere, because with everything that Gambia is doing in the music, we don't have a music school, we don't have where we go and learn music. Everything is done through the internet and through backgrounds. There are so many artists there, they took it from their families, so their families would teach them. They keep on coming until where they are. So these are things that we definitely lacking. We need the equipment, proper equipment, and our people needs to go out also, have the opportunity. If we have the opportunity to go outside and learn, it will definitely help. Go outside and learn sound engineering, audio, everything about music, then come back and invest it back in the country. It would definitely help, because if it is professional, it's easy to sell outside as well. If it is professional, it's easy to sell outside as well. Stefan, hast du auch diese Möglichkeiten, deine Musik noch weiter in Afrika zu verkaufen oder promoten? Ja, also meine Musik, ich würde sagen, meine Musikentwicklungsschritt war, afrikanische traditionelle Musik in meine europäischen Hörgewohnheiten zu bringen. Okay. Also ich stimme mein Instrument sehr sauber, übersauber, wie ein Klavier. Das soll alles sich richtig anfühlen, wie bei uns halt, in der Musik, in der Klassik. Ich komme aus einem klassischen Musikhaushalt, also das soll alles gestimmt sein. Und diese Übersetzung hat für mich sehr viel zu tun mit die Klänge einzubinden auch in unsere anderen Musiken. Und eben sie zu versehen mit bestimmten Artefakten, sagen wir mal, mit so bestimmten, also so wie ich es eben mache mit einem Echo, dass eben die Klänge sich so ineinander weben. Ich versuche, und dabei hilft mir die Kora sehr als Harfe, einzelne Töne miteinander so zu verweben, dass sie harmonisch dann wieder noch eine zweite Ebene bilden. Aber das war das Interessante, dass ich gemerkt habe, eben in Westafrika, die ganze Welt gerade, die Disco-Kultur orientiert sich an diesen Afrobeat, und ich bin aber an Beatmusik und an Singer-Songwriter-Musik und so gar nicht so wirklich interessiert, sondern für mich geht es mehr um diese Größe und Weite und diese Verflechtung und dieses Verschmelzen von den Harmonien. Und plötzlich
taucht ein Mensch auf, übrigens über Nyima Jadama vermittelt sozusagen, der genau diese Musik für sich als ein Ziel auch schon fokussiert hat. Er möchte eine ruhige, große Afro-Musik schaffen. Er will traditionelle Gesangslinien und Gesänge und Inhalte mit ganz neuen Slow, Chill-out, Space-Momenten verbinden. Okay. Und wir treffen aufeinander und ich habe das Gefühl, wir treffen genau im richtigen Moment, genau in der richtigen Situation aufeinander. Und freue mich sehr über die Arbeit mit Jali Madi, der ein unglaublich toller Sänger ist, der aber auch nicht nur seine eigene Tradition und seine eigene Kultur versteht, sondern eben auch unsere Kultur versteht und vor allem meine Musik versteht. Amazing. That's lovely. Ahmed, we just talk about like if he has any interest to as well sell or promote his music within the continent, which he is doing less than he is doing from the other part of where he lives. But then talk about the connection that he has with Jali Madi. And then I was gonna ask you, your band you manage or the artists you manage, talk to us about this. Like, what type of music genre are you interested in? What do you do? Like, what is your interest in terms of, you know, progressing, especially to the international market and so on? Tell us about your artists. Okay, definitely. Okay, let me start on the music. The music, we are more doing the traditional music, fused with some of the sound that is trending, but more of tradition. But in the West, you know, when you're going to international, you want to have something in the international market. Sometimes it's good to blend things. You know, we just from having an Israel tour where we did an album, which is an electronic music fused with the Kora and our other local instruments. That's the balafon, the djembe, and all that. So you will hear the sound, and you will hear the Western sound, but at the same time you will hear the African sound, and Jali sings on our local language as well. So on that, we'll definitely mixing things, bringing the Afro pop. Yeah, most of that I call it Afro pop. So this is what we are doing, and with the band also, we're definitely looking forward to tour all around the world because the music that we are doing is a world-class music. Amazing. Der hat zum Beispiel erzählt, der Artist, Jali Madi, singt auf seiner Sprache. Und dann ich frage mich, ist das nicht anstrengend für dich? Versteht ihr euch? Weil er singt nicht auf Englisch oder auf Deutsch, sondern auf seine eigene Sprache. Du spielst trotzdem ein Instrument, der eigentlich auf seine Sprache klingt normalerweise. Und ja, Music has no boundaries, as the saying goes. Aber wie versteht ihr euch gut? Also ich würde das jetzt mal so ganz großflächig ein bisschen in denselben Kontext stellen wie da sind spirituelle Menschen, die Yoga machen und Sanskrit-Lieder singen. Die verstehen auch Sanskrit nicht, aber sie spüren. Und der Inhalt von solcher großen und lang Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelter Sprache, der Inhalt vermittelt sich ja. Und so geht es mir eben in der afrikanischen Sprache auch. Der Inhalt, es ist gar nicht Wort für Wort zu verstehen, was da drin vorkommt, sondern es ist insgesamt der ganze Habitus, der dahinter steht, die ganze Geschichte, die hinter diesem Lied steht. Das sind 3 Worte, die machen einen riesen Kontinent auf. Ja, also eine riesen Geschichte auf. Und wenn diese Geschichte klar ist, dann reichen mir diese 3 Worte, die ich nicht verstehe, aber ich verstehe die Geschichte. Ja, interessant. Und darin seid ihr jetzt, also ein Album zu produzieren. Aber bevor das, ihr habt schon angefangen, ein Album zu produzieren, bevor du nach Gambia gereist. Ich glaube, wir sprechen das später. Lass uns über deine anderen Projekte auch sprechen. Dieses Tasuma, habe ich mich gefragt, was ist das?
Tasuma heißt Feuer. Okay. Das kommt aus der Sprache, das Susu. Und das ist die Band, die ich 2001 mit Mori Diobate, einer der großen Musiker, die in Deutschland leben und gelebt haben, Mori Diobate, Balafon, Gesang und eben auch Kora. Und dann hatten wir ganz große, tolle Musiker aus ganz Deutschland vereinigt in Tasuma und haben mit Tanz richtig traditionell westafrikanische Musik gespielt. Balafon, Djembe, Basstrommel, Tänzerinnen und haben damit ein Album gemacht und auch damit Auftritte gemacht, europaweit. Wow. Interessant. Drop in a nutshell. Dub in a Nutshell war dann der erste Versuch, der auch sehr interessant anfing, dass ich das erste Mal hier an die Kora ein Echo-Gerät gebastelt hatte und in einem Club morgens eine After-Hour gespielt habe und ein Produzent zu mir kommt und sagt so, hey, das möchte ich gerne mal in meine Musik. Also ich bin jetzt gerade voll auf Drogen, aber das finde ich total interessant. Das möchte ich auf meiner Musik haben. Amazing. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben angefangen, Dub in a Nutshell. Das wurde sogar von For Music damals, For Artists supported und die Freunde von den Fantastischen Vieren und so weiter, die waren alle hinter uns, weil das war so, ja, das Erzählinstrument Westafrikas macht jetzt Dub-Musik mit elektronischen Computersachen 2002, 2003. Dub in a Nutshell. Ja. Du spielst das Kora in eine sehr, sehr interessante Art und Weise. Und zwar auf jeden Fall in Gambia, wenn man der Kora spielt. Manche spielt nur den Kora, ohne zu singen. Aber du spielst das Kora und gleichzeitig erzählst die Geschichte des Kora. Das fand ich super amazing. Wir würden das machen. Ich werde Ahmed eine Frage stellen. Ich halte den Mikro für dich, dann kannst du, how best you do that. Ahmed, so, how is the Gambia music industry in general? Yes, Gambia music industry is coming up. It's like this and like this, because there is a lot of things that are lacking. There's a lot of talents out there, but the platform for them to showcase or the instruments for them to materialize their talent is definitely lacking. But it is definitely coming compared to a couple of years ago, because now you're seeing Gambian artists are going to Europe, having tours, having events. A lot of changes is happening. Although one of our biggest platforms is no more, which is definitely not good for the industry. I hope they bring it back. That is the Open Mic Festival, or we have something that is similar or up to level to Open Mic Festival, because it's very important to have a very big platform going on for the youth. But in general, the Gambian music is coming up. Yeah, it's promising. Okay, you said the Gambian music is coming up. It's coming up. It's like this. It seems. Sometimes it's like the artists are really hungry for the international market, and when we have more talent, when we could achieve more, why is Africans so hungry for the international market? Why? Okay, first I can say the money. It pays well. Some are there, yeah, it pays. It pays when you have gigs in the international market. It pays a very good money where you can come back and invest again. You cannot compare it to the payment that you get here, that we get here in the Gambia. But again, most of the artists they rush because they're all hungry to be out there, but they are not ready. You cannot be hungry to be out there and you're doing a playback. Music is expensive, and the international level is live music that is working at the international level. So people do rush most of the time because they all want to make it in their career.
you know. So this is one thing also that is really disturbing us. People are always in a haste, you know. We're not waiting for the time, because it's a process. You have to you have to work, build until you get there with your band. But a one-man artist, that one is not a good thing. Yeah, but people are always in a haste, and it's not good for the industry. It's not good for the industry. You made mention of they are not ready, they are not prepared. What do they need to be prepared or be ready? Okay, you will see a musician here having 3, 4, 5 studio albums, and without having a without having a band, or without having a good connections outside where they can go and showcase that album. Imagine having 5 albums, 3 albums, you know, and like the team is not there. You are still that one artist without a proper manager, without a proper production manager, without a proper producer. So it's a big problem. It's a big problem. So artists, producers, and singers like Stefan, I'm sure, are paying attention, and I hope that more would actually say, you know what, I'm going. Yes. The I'm other gonna thing also in Yes. Gambia, the other thing also, the problem to solve the problem, togetherness is very important. The producer, the DJ, the instrumentalist, you know, the managers, everybody needs to come together and be ready to sacrifice for what is coming in in the future, but not what is just coming for tomorrow. So people have to be ready. People have to be ready to build. So we need to build together. This is something that we definitely needs to work on. We need to come together, build together, so that we can achieve our goals together. Because if you want to win, me alone I cannot win. It's we. If it is we, that we can win. I hope the country would also be prepared to receive more, not just German musicians, not just to support, but as well to collaborate and do stuffs together. Stefan, let's talk about your trip to Gambia, and then we would play the. You would play the Kora and explain the story of the Kora to us. Amazing. I mean, thank you for taking me back a memory lane, because, like you said in German, when the Kora is played for the people that where it's from, it took them back to their kinheit, like to their childhood, and this is exactly what it is doing to me. And thank you for that. I am grateful for that. Space tradition with Jali Madi. How did the idea comes about? Why Space Tradition album that you guys are currently working on? I think it was a very easy decision. Like, I'm doing this kind of music. This is my specialty. I'm providing a soundscape for a 5 meters large puppet, which is moving slow, which is giving a kind of aliens moment, like a moment where nobody knows where they land. And I think for us also, African voice can bring these alien moments because it's so strong and so open and so emotional, so powerful, that we more or less will not really easily approach. And so these two things, a strong, emotionful singing, deep singing, and let's say 20, 30 years developed Kora music style, to bring them together was, I think it was for me it felt obvious. It felt very obvious. And then also, of course, to understand and to make clear, an artist from a land like Africa and from a country like Africa, land like Gambia, sorry, yeah, to come here, to perform here, and to do work with an artist here means also he has to understand and want to understand the culture and the behaviors of the people here. And it was so easy with a developed artist like Jali Madi to get close and to get a good understanding platform. And that's, I think, one of the biggest gaps in between these cultures is really
I think another way, but I'm in a country where they think this way and I try to think their way. Well, okay. He tried to think their way, currently producing an album. And out of this album, there comes out a song, Kaira. Wir werden das Song Kaira, Jali, Madi und Stefan, ihr habt das letztes Jahr gemacht, right? Ja, Kaira ist... Ja, erzähl's, was ist Kaira? Wir werden auf jeden Fall das Song Kaira spielen. Das ist schön, dass wir den Song spielen. Ich bin jetzt mittlerweile, weil gerade auch erwähnt wurde, dass Jali Madi in Israel mit elektronischer Musik und Tanzmusik unterwegs war, bin ich eigentlich eher dazu geneigt, also die Musik, die ich mit Jali Madi mache, das ist Space Traditional, das sind ruhige, traditionelle Lieder. Da würde ich gerne einen Ausschnitt sehen, was mir in Gambia mit Jali Madi auf der Bühne gelungen ist. Und zwar an Jali Madis großem Fest. Aber natürlich gerne auch einen Ausschnitt von diesem Kaira. Wir haben diesen Song gemacht, weil wir dachten, ja, das ist jetzt die Zeit, da ist Ukraine, da ist Frieden nötig. Und Kaira heißt Frieden. Wir haben ein Video, ein sehr modernes Video hier in Berlin produziert mit einem Freund von mir, 2 Freunden von mir, die eben auch mit Grafiken und so weiter da gearbeitet haben, was so im afrikanischen Markt auch noch nie da war. Und das ist aber eher eine Art von Dance- und Disco-Hit. Ja. Wow, interessant. Wir spielen den Song Kaira, Jali, Madi und Stefan. Ila
Stefan, du warst in Gambia nach dem Song. Wir haben angefangen, ein Album zu produzieren. Space Tradition kam ein Song raus und du warst in Gambia. Erzähl uns mal, was motivierst du, nach Gambia zu reisen, zusammen mit Jali Madi ein Konzert aufzutreten? Und wie war's? Wie war deine Erfahrung? Nyima, ich habe diese Kora hier 1995 in Gambia kennengelernt. Mir wurden die ganzen Geschichten, die ganze Tradition dieser Musik, dieser Kora-Musik in Gambia beigebracht. Und ich habe so viele Jahre so viel geträumt und so viel gespielt und so viel meine eigenen Emotionen alles mit dieser Musik verbunden, dass es für mich einer der größten Freuden war und sein wird, natürlich diesem Gambia, diesem wunderbaren Land, diesen herzlichen Menschen zu zeigen, was mich bewegt, was zurückzubringen, was einfach in mir an Liebe entstanden ist für ihre Kultur. Amazing. So we'll ask Ahmed maybe one of our last questions, and then Stefan will play the Kora. Ahmed, you talk about your band and your artists touring the Middle East, Israel. I mean, this is a different continent, and African music, especially tradition, the type of music that you guys do, might be relatively new to them. What was the motive? What kind of feedback do you guys have? How was the response? Yes, okay. The Israel tour was a successful one. The response was very, very positive. Even though it was the first time for them to performing. But in every performance, it was like Jali have been in that country for ages. So it was definitely a positive response. It was definitely a very good response because everyone was into the music. Interesting. All were able to connect with his singing and with the Kora playing, the other instruments as well. So it was definitely a good feedback. I feel very good. That's amazing. And that's a different continent. Yeah, of course. And I hope that you'll be able to sell your music just far to other continents as well. Like I said, I'll hold the mic for you, Stefan, while you explain the history of the Kora while playing. Let's see. Nyima, I'm not going to Juma prayers today. Ja, die Kora, 21 Seiten, über einen Steg gespannt, ein Kürbis, ein Kuhfell. Ist das Instrument, was früher am Hof, früher, 16. Jahrhundert, ne? Am Hof in Westafrika gespielt wurde. Der König bemerkte, wie sich die Gemüter beruhigen, die Stirn glättet, wie sich alles so schön anfühlt, wenn der Kora-Spieler spielt und sagt ihm, hey, Kora-Spieler, reist du ins Land und verkünde meine Regierungspläne mit deiner Musik zusammen. Und so wurde der Kora-Spieler, der Griot, zum Messenger, zum historischen Übermittler, der alle Geschichten kennt, der das Leben kennt, der weiß, was der König will, der weiß, was das Volk will, der natürlich über die Liebe singt und über Kriege singt, über Helden singt. Bei uns sind die Herolde mit Trommeln herumgereist und haben verkündet, was als nächste Maßnahme vor allem in Kriegsmomenten irgendwie nötig wird. In Afrika, in Westafrika sind es die Harfentöne, die die Menschen bezirzen und die ihnen einfach die Freude
an dem Leben vergrößern? Wow. Vielen Dank. So, Stefan just explained the history, a bit of the history of the Kora, how it came about, how the instrument is used, mostly by the Jali family, playing for the queens and kings and so on in every ceremony. So Ahmed, finally, now, we're talking about the Kora, German music on Kora. How is Kora important to the where it is actually where it actually originated from? Gambia is one of this. How are musicians paying attention to this? How are they using it? How is the community responding to the Kora? Yes, the Kora have been a very Kora is a treasure to the Gambia. Is a treasure to the Gambia because it's been here for so many years, and history narrated that it's originally from here. But the time it was made, something like that. The Gambia was not there was no Gambia by then, but it was around here in the Gambia, but we have two different famous narrative about where the origin is. What we believe is originally from the Gambia, and the response from the people is definitely amazing because whenever you play the Kora, like people feel it spiritually, people feel it in them. Something that in our local language you say they sound like oh my god whenever it is played, like people feel so much joy and happy and all that, because this is an instrument that used to be always played for kings, queens, presidents, and still it is going on. So it's definitely I'm always a nice feeling whenever Gambians hear the Kora played. So Kora with the German music, this is another thing. This is another sound at the international level, which people already know how the German sound is. So having the Kora on the German sound also is definitely adding more melodious, adding more rhythm, adding more spicy on their music, where you will hear something new and you'll be like, oh, that is not guitar, that is not piano, but it's Kora, So it's definitely you can fuse it with so many music, you can fuse it with so many sounds, anyway, with so many sounds. The Kora is very versatile. The Kora is very versatile. It's something new. It's a new feeling, tradition, connecting people, connecting tradition, bringing networking and so on. That's exactly what we do on the Nyimas Bantaba. And this is exactly today what we are doing, bringing something new. The Kora, the German music, the African tradition, however you want to call it. Actually, that's all we have for you on today's edition of Nyimas Bantaba. My name is Nyima Jadama. We made together one of Germany's or Europe's wide Kora players. I mean, we're not being biased. We're saying this because it's interesting to us, it's special to us. Thank you, Stefan, Charisius, for joining me. Personally, I learned a lot about the perspective of the German side. And of course, I always learn something new when it has to do with my continent. Thank you, Ahmed. Thank you, Charisius, for joining me. Until I come your way next time, follow us on social media. Das war's von unserer heutigen Sendung Nyimas Bantaba. Wir hatten zusammen mit Stefan und Ahmed Tijan aus Gambia über das Thema Deutsche Musik und Lieder auf das Kora-Instrument, die ursprünglich aus Afrika oder Westafrika stammen. Mein Name ist Nyima Jadama. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich danke auch, Nyima. Ja, setz dich.